Kwamba kamishna mkuu wa Uingereza Jane Marriott amewahakikishia Wakenya kuwa serikali ya Uingereza imetoa ufadhili wa shilingi trilioni 1.7 kupiga jeki mabadiliko ya hali ya anga nchini, akiwa katika ziwa Baringo ambapo amekutana na viongozi wa eneo hilo na kujadili mbinu mwafaka ya kusaidia jamii ambazo zimeathirika na kufurika kwa maziwa ya bonde la Ufa. Takriban watu 5,000 wameachwa bila makao, huku wakazi na makazi yao yakisombwa na maji. Meshak na taarifa zaidi. Viwango vya maji kwenye ziwa Baringo vimeongezeka hadi kufikia inchi 46 kuanzia mwezi wa Mei mwaka huu, huku vijiji, maduka, hospitali na masoko yakizama majini, hatua ambayo imepelekea kitengo cha serikali ya Uingereza kinachoshughulikia majanga kuingilia kati kusaidia wenyeji wa maeneo yanayopakana na ziwa Baringo na taifa kwa jumla. The UK as a whole has now committed 1.7 trillion shillings, Kenyan shillings equivalent, to climate financing to try and help stop, mitigate, support adaptability and resilience, but most of all long-term planning. We've known this lake here has had flooding potential for over a decade. Where are the plans? How can we work together and support those? Kamishna wa Uingereza Jane Marriott amezindua mashindano ya wapiga picha yanayowahitaji wapiga picha hawa kuwasilisha picha zinazoonyesha jinsi mabadiliko kwenye hali ya anga yanavyoathiri nchi, kisha kuwasilisha picha hizo kwa ukaguzi, ambapo wenye picha 3 bora zaidi watatuzwa shilingi 195,000 sawa na euro 1,500 za Uingereza. Excited because today we launched the climate change photography competition, and this is to raise awareness, so Kenyans raising awareness within their own country as to the impact on climate change. So we're looking at nature-based solutions, we're looking at entries that cover tech and innovation and what communities are doing to support each other. Katika eneo la bonde la Ufa, ziwa Baringo ni kati ya maziwa ambayo yana maji safi ya matumizi na yanategemewa sana na wenyeji wanaoishi kando kando ya ziwa hilo kwa shughuli za kilimo na uvuvi, shughuli ambazo zimetatizika pakubwa baada ya mamia ya watu kupoteza makazi yao. Kando na ziwa Baringo, ziwa Bogoria ambalo lina maji ya chumvi pia limefurika na kuathiri utalii, kwani ndege aina ya heroe ama ukipenda flamingo wanakosa makazi na hivyo kuongeza uwezekano wao wa kuhamia taifa jirani la Tanzania na kuathiri uchumi wa taifa hili, kwani hali hiyo itakuwa pigo kwa sekta ya utalii nchini Kenya. Kufurika kwa maziwa haya mawili pia kumelekea mamia ya watu kukosa makao yao. Hata hivyo, serikali ya Kenya imetilia pondo na kuitolea kwenye matumizi ya nishati ya jua ili kuhifadhi mazingira. Over the last 10 years, this lake has been rising. As long as I can remember, and across the Rift Valley, these lakes have been rising. What has been our response? What is the assessment of what that risk means? And projecting forward, forecasting. That's our job. That's what leaders are supposed to do. And so I really hope, and I talk to the Deputy Governor, and I hope that we can begin to unpack that preparedness story. Ingawa serikali imeonekana kutilia pondo sekta hii ya utalii, yapo mengi tu ambayo hajafanywa kunusuru vivutio vya utalii kwenye bonde la Ufa. Meshak, runinga ya Switch, Nairobi.